coal there, some new coal power stations, even a little bit less than there was in 2010. Combined cycle gas turbines. But quite interesting is that you will see that the nuclear energy that was proposed in the IRP 2010 went down. It went down from 11.4 gigawatt to 6.7 gigawatts. And the main driver there was they increased the actual price of an I think it's one of the best that I've seen in many years in the solar industry, about trying to convince someone about good things of CSP. And I actually led the team in round two, Amingo's team, round two in South Africa. And I think there is a lot of similarities between South Africa and Brazil. Both are very protective markets with very high import duties, taxes for system. In South Africa, what they did is the local content in round one, round two, round three was increasing. Here is not exactly the same, but BNDES, the development bank of Brazil, what they do is they finance 90% of the local content. So, and they're looking at a progressive plan like that they were, it was done in South Africa. So, even though I talk to the Ministry of Mines and Energy, or whoever, I'm a developer. And so they really think that we're just selling a product. So I think it would be a good idea to show kind of your presentation on the example of South Africa. The thermal plantas térmicas, like you had on the gas plants, they're like 1,000 reais. So they have those similarities, and they'll see that a CSP could bring something like it did in South Africa. And so as an institution, I think it would be much better that if we developers just go there and tell the story. All right. Thank you very much. And I think that we do have an engagement with the government on Friday, where I trust that some of them will be there will convey the same message as well. I just want to sort of follow on to that a little bit. I think South Africa, you can also understand, is that we are in a bit of a difficult situation right now because of a lack of generation capacity, and that also puts a lot of pressure on government. And for instance, these days in South Africa, when we talk about renewable energy, we very rarely talk about climate change and CO2 emissions. We talk about renewable energy in South Africa because you can do it quickly, the prices have come down significantly, and then quite importantly, you can actually... Uma falta de energia, blackout, como se chama bonitinho, e o sistema está lá no meio. Então a concessionária vem no próximo dia para você e fala: desculpe, meu menino, o seu sistema estava ligado durante o blackout? Não, durante não, porque o meu inversor eletronicamente tirou fora e disse: desculpe, você precisa me provar que o seu sistema não fez danos no sistema elétrico e dos seus vizinhos. Senão, você vai pagar todos os danos, e aí vai longe, que você fez com o seu sistema.
or maybe our company if you see the FIFA World Cup soon. Shortly to introduce not too much ourselves or our company. There's steam directly in the absorber tube. Industrial Solar, the company I'm also attached to, German company, and they only address isso junto, tá? Então, isso faz um diferencial muito grande na hora da escolha do local e ter esse acompanhamento. Bom, aí está a estrutura interna, tá ok? Da nossa montagem. Uma montagem, realmente, vejam, que é simples, não tem aqui nenhuma invenção, tá? Temos aqui a questão aqui do funcionamento da nossa bateria, tá ok? Para dar o apoio. E temos aqui o data logger, ok? Então, o data logger, aí eu vou destacar aqui um pouquinho, né, independente de ser de marca, mas o data logger ele tem que, vamos dizer assim, o cérebro e o coração desse processo. Certo? Um data logger mal escolhido, com mal disponibilidade a nível de canais para receber os sinais da instrumentação, simplesmente você não faz isso. Porque todos esses equipamentos, cada um ele reproduz sinais de forma diferente. Ou seja, muitas vezes sinais analógicos ou sinais digitais. Tá certo? Um de pulso. E se o equipamento ele não for, tá certo, qualificado para receber essa qualidade, esse tipo de sinal. Used on site, steel and mirrors were delivered. This is the assembly hall where the collectors were put together. So first you have the roof and then you weld the plates below. The steam pipes. So the first solar energy, the first steam was produced by solar energy on the Salt 3. And it's just huge. You need a really big place to install this. Or maybe our company if you see the FIFA World Cup soon. Shortly to introduce not too much ourselves or our company, you will catch something like 96%. Even though the World Cup is very simple and it rotates only around one axis rather than two axes on a disk system, you still are able to
collect 96%, and that's due to the parabolic trough shape. So if you go for the Fresnel, the losses are bigger, and also for the power plant, the losses are. Estou já querendo aqui, não é a questão da micro e mini geração, mas sim uma geração distribuída para alguns megas, acima de 10, até 30 na verdade, tá certo? E sendo elas distribuídas. Bom, uma outra coisa que eu não poderia deixar, né, como foi apresentado aqui, sou gerente da CSP, na divisão de eficiência energética, e tratar de toda essa parte de energia renovável, evidentemente, a eficiência energética, aquela fonte geradora, né, vamos dizer assim, passiva, em relação aos processos de geração. Então, ela faz parte também, ela está integrada hoje, mais do que nunca, dentro do processo, e estamos no processo de implantação da norma ISO 50001, que é uma norma de gestão de energia. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, enquanto a Alemanha, tá certo, apresenta mais de 2.000 empresas credenciadas já dentro dessa norma da ISO 50001, o Brasil não chega a 7 empresas. Tá certo? Aí a pergunta vem, e isso vai gerar dinheiro principalmente para o empresário? Veja, a questão da implantação de uma norma dessa, você gera exatamente na sua consequência. Ou seja, na hora que você vai gerir, você vê os pontos falhos, aonde a gente geralmente está acostumado, tá certo? É aquela ideia, eu cheguei aqui, tá, a iluminação aqui, será que é adequada ao local? Existe alguma tecnologia que possa vir a substituí-la, tá certo? E dentro dessa ISO 1000, dentro desse trabalho, desse apoio, a gente sempre tenta buscar. Tá? E como conclusão, tudo isso, hoje, a gente segue a linha do próprio governo federal, do nosso Ministério de Minas e Energia e da Eletrobras, ou seja, fazer todas essas atividades